anxiety in the mind of villagers and commuters from Veli, Chinchini and Asalna that the stray cattle occupy the road leading to frequent accidents, especially at night, thereby creating danger to human life as well as injuries to these animals. These cattle are either abandoned or left unsupervised, and hence there is a need to impound them and or to transport to animal shelter homes to take good care of them. Besides compromising safety, stray cattle destroy farmland and damage public property, leading to loss for farmers and local bodies. There has been no visible action taken by concerned authority of this persistent use. But when VIP passes to this road, these animals are whisked away during that time only. I urge the government to launch a constitution-wise plan for cattle impounding and rehabilitation with proper shelter, enforce penalties and run awareness drives targeting irresponsible cattle ownership, improve coordination among Panchayat, animal husbandry and traffic police for swift action redressal, explore community-driven and eco-sensitive solution like designating grazing zone, protecting life and livelihood demands urgent coordination intervention. Speaker sir, why issue last time in Gailo, Punaja action kind na, Magasa, a point of Ake Bodaje, cattle society, Ake Racha, the Kitle accident from Chinchili Junction to Baseball Passy. Alex Lawrence. Was it Cornell responsibility calling at you? Yes. Because sir, they नोट केला पण हांव रिक्वेस्ट करता MLA आमच्या एक्टा प्रमाणे आमी सगळ्या पंचायतींनी MOU करूंक जाय एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशनान आमी सगळे केअर घेता स्पीकर सर आता आमच्याकडे 6 जाग्यांचे आहेत म्हणजे स्टे कॅटल होम आसात 6 जाग्यांचे त्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी केल्या आमदारांनी बी रिक्वेस्ट असा की सगळ्या जणांनी ह्या 6च्या भितर तरी MOU करचे अजून आम्ही नव्यान आता जे आहा पळय न्ही फुडल्या येता त्या 1-2-3 महिन्याच्या भितरीन बिग वे साऊथ गोवाच्या एकीकडे सगळ्या कॅटल्स एकीकडे व्हरून दवरपाची व्यवस्था करता जेणे करून एक्सिडेंट अशें जावचे न्ही म्हणून त्या तुम्ही तुमच्या सगळ्या पंचायतींक सांगा की एग्रीमेंट करपाक सुरवात करा जेणे करून तांकां फाल्यां सकाळी जे कोण गोरवां व्हरोंक येता पळय न्ही मागीर ते झगडीय करतात हांवें पळयलां जे गाडी घेवन व्हरोंक येयल्या तांकां बडयल्या सुद्दां लोकांनी ताजे आमी सपोर्ट करप गरजेचें म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल गोवा आश्रम आमची शिकेरी आहा पळय तेजे लोक जेन्ना व्हरोंक येयले गायक रस्त्यार आहा म्हणून तेन्ना लोक बडोवंक येतात पयलीं सोडून घालतात आपली म्हणून त्या खातीर तुमी सगळ्या इनिशिएटिव्ह घेता एक ह्या 3-4 म्हयन्या भितर विशय सोंपयता